Takamori, diretor financeiro de relações com investidores da EGIE Brasil Energia. Good morning, everyone. É uma honra enorme e uma satisfação estar aqui hoje com vocês para a 18ª edição do Por Dentro da EGIE, que é o nosso Investor Day. Honored to be here in our Investor Day. This is a hybrid event. We will be 70 people here, face-to-face, and also online. And this is a symbolic, fantastic place to be. 20 years ago, there were two important events in our history. 5 years of listing in the Brazilian stock exchange, ocorrido na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Privatization occurred in the stock exchange of Rio de Janeiro. E cá estamos 20 anos depois. And we are here of the EGIE Group 20 years after. Before we go into the agenda, a gente tem alguns avisos importantes. O evento ele conta com tradução simultânea para inglês e libras na transmissão. Só deixa eu pegar o slide correto aqui. Boa. A gravação vai ficar disponível no site da EGIE, como está listado aqui em engie.com.br/investidores. Ao final de cada painel, dos 3 que a gente vai ter espaço para perguntas. Para quem está na plateia, a gente vai interagir direto com o pessoal de apoio aqui para vocês pegarem o microfone. Para o público que está assistindo, as perguntas devem ser enviadas via chat da plataforma de transmissão. E os jornalistas que estejam nos acompanhando devem entrar em contato com a assessoria de imprensa da EGIE para esclarecimento sobre o conteúdo do evento. Eu ressalto aqui que as eventuais declarações que possam ser feitas durante o evento, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. E lembre-se, esse evento aqui é para vocês. A riqueza dele depende das perguntas e da participação ativa de cada um, que está presencialmente e também online. Um último comentário, o Wi-Fi aqui é gratuito, então basta um simples cadastro para vocês terem acesso à internet. E indo para a programação do dia, a gente começa... Deixa eu só pegar o slide aqui. Tudo bem, eu passo aqui. Boa. A gente começa com uma introdução do Eduardo Sattamini, diretor-presidente da companhia. Ele vai falar um pouco sobre ontem, hoje e o futuro da EGIE. E vai ser seguido pelo Maurício Ber, presidente do nosso presidente do Conselho de Administração da EGIE Brasil Energia e presidente da EGIE aqui no Brasil, que deve falar sobre o grupo EGIE, a estratégia e perspectiva global. Na sequência, vamos ter 3 painéis diferentes. O primeiro, novos negócios, implantação e ESG. Partimos para um breve intervalo, 20 minutos. Depois teremos mais 2 painéis, um específico da TAG, que é um assunto que geralmente gera bastante interesse de vocês, e o último painel, ambiente regulatório e comercialização, e depois algumas mensagens finais e encerramento. E para a gente começar o dia, relembrando um pouco da nossa história e trazendo perspectivas de futuro, convido o nosso diretor-presidente Sattamini para compartilhar conosco a sua perspectiva desses 25 anos. CEO Sattamini to talk about the perspective for the future. Obrigado, Eduardo Takamori. Thank you, Eduardo Takamori. Bom dia a todos e a Good todas. Morning, é everyone. um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, podendo nessa edição do Por Dentro da EGIE. Já fizemos várias, né? O Rafael já perdi a conta, deve ser mais de 10 Por Dentro da EGIE, sempre com uma boa participação. Foram quantas? 18 Por Dentro da EGIE. Então, desde o follow-on, né? Desde lá em 2005, quando a gente fez follow-on. Então, bom, é importante para a gente a presença de vocês aqui, a interação é extremiamente necessária para que a gente tenha um evento mais dinâmico. E lembrando, sempre que tiverem perguntas, solicitem o microfone para que os nossos espectadores pela internet possam ouvir. Bom, ao longo desses 25 anos como empresa privada e parte da EGIE, evoluímos de um parque gerador de 3,7 gigawatts de capacidade de geração hidrotérmica
para 8,2 gigawatts de capacidade instalada própria, 100% renovável e com ampla diversificação de fontes. Isso corresponde a um aumento de 6 para 76 usinas em 25 anos. Neste período, passamos por diferentes governos, volatilidade no ambiente de negócios e marcos do setor elétrico. E seguimos crescendo com muito trabalho, disciplina e atenção a todos os movimentos de mercado. Consolidamos nosso parque hídrico, nos desenvolvemos em meio à prototipagem de novas tecnologias, reposicionamos o negócio para liderar a transição energética no país. Diversificamos nossa atuação, sobretudo com a entrada no segmento de transmissão. Concluímos com sucesso a saída das operações a carvão, fizemos aquisições relevantes para a aceleração e perenização dos resultados positivos da companhia, e continuamos fazendo. Alguns de vocês participaram dessa história desde os seus primeiros anos. A maioria embarcou conosco mais recentemente. Saímos de uma base de cerca de 2.000 acionistas em 1998 para 16.000 acionistas em 2016 e hoje são quase 300.000 acionistas. Investidores que confiam em nosso trabalho e incrementam a nossa responsabilidade à frente desta companhia, que é uma das 30 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. Durante esses 25 anos de jornada, as ações da companhia valorizaram quase 12.000%, frente à valorização de aproximadamente 4.100% do IE e de 1.200% do Ibovespa. Tudo isso para lembrarmos que não é da noite para o dia que se constroem grandes resultados. Desde que assumi a posição de CEO da companhia em 2016, tenho o privilégio de trabalhar junto com um time de diretores altamente competentes e construir o alinhamento com um grupo de conselheiros de alto nível para definir as diretrizes da companhia, antecipar seus riscos, planejar o futuro e acompanhar a execução da nossa estratégia. Graças à confiança do nosso controlador, o Grupo ENGIE, e do mercado financeiro como um todo, fomos capazes de investir 25 bilhões entre 2016 e 2022, sobretudo na adição de capacidade de geração renovável a partir das fontes eólica e fotovoltaica, bem como na construção da infraestrutura de transmissão necessária ao país para o escoamento da produção de energia. Energia essa limpa e que se destina aos principais centros consumidores. Nesse mesmo período, distribuímos mais de 14 bilhões de proventos aos acionistas. Olhando para o futuro, são mais 14 bilhões comprometidos entre 2023 e 2025, com uma estratégia de crescimento pautada em nosso propósito de liderar a transição energética do país de forma rentável. Nosso papel para nos mantermos na vanguarda do setor elétrico é assegurar que tenhamos competitividade de forma a continuar a crescer, gerando valor para todas as partes interessadas. E seguiremos fazendo isso em conformidade com os mais altos padrões, o que inclui a nossa presença no novo mercado, no EGIE e no CO2 da B3, o estabelecimento de melhores práticas de gestão para os aspectos ESG no nosso negócio. Para mim, como CEO da ENGIE Brasil Energia, trata-se de um ciclo virtuoso. Garantimos bons resultados aos acionistas. Esses resultados são nossa licença para crescer, que nos habilita a ter um propósito ousado e persegui-lo na gestão e operação dos nossos ativos. E é dessa forma, tendo ESG permeando tudo o que fazemos, que engajamos pessoas, clientes e colaboradores a acelerar a transição energética conosco. Os números da ENGIE vocês já acompanham trimestralmente há muitos anos e conhecem com profundidade as linhas do nosso balanço. Hoje vocês terão a oportunidade de conhecer com mais detalhes os diferenciais da nossa operação e da nossa forma de fazer negócios. Atentem-se a tudo aquilo que não está nos livros de contabilidade e aproveitem esse momento para conhecer a fundo a nossa empresa. É isso, pessoal. Boas energias é o que desejamos para o dia de
moment to everyone. Thank you, everyone, for the presence. Thank you for the opening, Satamini. Now I will call the chairman of the board of directors, Mauricio Bar, for his words and welcome. Thank you, Takamori and Satamini. It's so good to be with you. Good morning. It's an honor to be here and a satisfaction 25 years after the first event of privatization of Gerasul, and after 18 years with this company listed in the market. We have the satisfaction of being this company that is guided by a purpose. So we must act to go into a neutral carbon market with sustainable solutions. The purpose gathers the company, customers and their shareholders, and also the economic development with a positive impact on people and the planet. Para os acionistas da ENGIE Brasil Energia aqui reunidos, e para o controlador da companhia também, é muito importante acompanhar como que a empresa responde a esse chamado e contribui para a descarbonização de seus clientes. Eleva padrões de sustentabilidade de seus fornecedores e promove a transição energética justa ao dialogar e ouvir as partes interessadas. O Grupo ENGIE tem aqui no Brasil, um dos países-chave. Vocês todos sabem o quanto que o Brasil começou pequeno, há 25 anos atrás, mas que hoje representa o segundo país de importância para o grupo. A França é o país número 1, onde é a sede da companhia, mas o Brasil hoje representa não só a maior contribuição individual como país, mas também o maior potencial de investimento. É aqui que a gente tem e deposita muita esperança para o futuro. 50 gigawatts de capacidade instalada em 2025 em energias renováveis. And Brazil is contributing towards that. And 2030, we want to be 80 gigawatts, and the contribution of ENGIE Brazil will be crucial to achieve this strategic purpose, which will be also added to other initiatives of the group, as we have done in other countries like the US, and we also have been doing investments in Chile, Peru, Australia, by bringing new technologies, thinking of batteries, green hydrogen, and this is a future vision, and in some cases is crawling yet. These are activities that we start slow and small, and we will get there. Because in Brazil, we would have a hydropower plant, and now we have a full-fledged portfolio with solar and wind energy. In this context, I think that we can also mention not only of installed capacity we live, in addition to own generation and decarbonization, our group is ahead in other non-financial objectives with reduction of green gas emissions, and also diversity, equity, and inclusion. On this issue, we have been doing many initiatives, and ENGIE has been an example, a global example for our group. So we have affirmative actions here in Brazil to attract gender diversity and diversity in general. So we want to make Brazil to be a former of culture and opinion in the group, so we can help the ENGIE group to develop all over the world. So many Brazilians see opportunities in other
activities of the group. In terms of the strategy and connection with our country here, Brazil, we have two main activities of the group, which is renewable energy and infrastructure. We have a transmissions line that we have been investing, and also TAG, which is the first year of our investment and has been a good vector for growth. We have always had the vision that the gas sector will be important, and this will allow the energy transition to occur in a proper way. Sustainability of our financial results and strategy as a whole, contemplating the opening to the new and whatever can direct the decisions and resources in the best way. This is what guides us. So acting like this, we believe that we can capture opportunities that can promote energy transition as a result designed by the group. And finally, I want to invite you to engage and act together with ENGIE. Let's work together to promote a fair energy transition. And then now we will have our institutional film. It is called Let's Act Together. So we will call everyone to work as a team. So this energy transition will not occur in the world if we, as a collective society, do not board in this objective together. So I would like to wish you all a good event, and I hope this is a good opportunity to exchange information and knowledge. We are here open, transparent, to provide opportunities to everyone. Thank you very much. Thank you, Mauricio. Now I want to invite everyone to engage with ENGIE to promote a fair energy transition. Now we will play our institutional movie. Let's Act Together, the name of the video. Temos o compromisso com um mundo de baixo carbono para nós, nossos clientes. Agimos para conectar os brasileiros à energia renovável, uma energia neutra em carbono. Nós da ENGIE criamos soluções inovadoras, digitais, seguras e pioneiras, que descarbonizam e garantem a energia do amanhã. Nós da ENGIE aceleramos nossos esforços coletivos para alcançar uma economia neutra em carbono. Nós da ENGIE agimos juntos, com nossos fornecedores e clientes para o uso responsável de recursos naturais. Juntos com nossos colaboradores e colaboradoras e a sociedade, para reconciliar o progresso com o desenvolvimento sustentável. ENGIE, let's act together. Now, after listening to the director of our council, we're going on
we're going on to the other directors. We're going to talk about the future, and we're going to call 3 directors, my colleagues in charge of new businesses, implementation, and ESG, to bring to you guys our pipeline of renewable energies, M&A, and green hydrogen. There are lots of things, so I'd like to call Guilherme Ferrari, Director of New Businesses. After developing Ucanja and dealing with this, we can't just implement, we have to finalize, and we have 3 new challenging projects throughout the next year to be implemented simultaneously. And for this, we'd like to invite Márcio Dayan Neves, Director of Implementation, to point out what we're doing in ESG, which are the access for our license to operate. I'd like to call Luciana Barretti, Director of People and Sustainability Processes. And also like to invite Santamini to enliven our discussions. Hello, good morning once again. We're changing things. It's always good for the moderator to be in the corner so he has a perspective of the 3 main lectures. Well, we'll start here. We're in a journey of development, and then it goes on to building. And all of this is permitted by sustainability of the company. And with this, we have this panel with all 3 directors responsible for the area development. We will begin with Guilherme talking about the perspectives of our businesses and the focus in hydrogen. Guilherme, how do you see our development or perspectives for growth and this new potential of growth with this hydrogen, which was so much talked about, and there's the strong discussion in Congress trying to set up a policy of hydrogen in the country. How do you see this? Good morning again, everyone. It's a pleasure to be here again in this event. I'd like to thank Sata, Mauricio, Taka. And I think, like Sata mentioned, to work in ENGIE, this team spirit that we have to work together, this unity we have, ends up reflecting the results and objectives that we have reached. And like I was said here in the video, and Mauricio brought up, we have the objectives of the group in regards to the energetic transition. And Brazil has contributed a lot towards these objectives. Last year in 2022, when we did the event in ENGIE, we were announcing the SWAP project. It's 240 mega, 6 billion capex of investment. Today we're in implementation. It's already very advanced. And we also announced last year the SOL project, which is 750 megawatts AC, which is over 3 million HEL project. So it not only shows our capability of internal development, but also the integration we have within the company. The results that we search for, integration in all areas. We have one objective only, to make these actives to operate and operate well for 30 years or more. So the business development moment is very important for us to build this in the most robust ways, and it'll give our operation team tranquility to deal with these assets in the next few years. And also getting the part of transmission. We had a lot of success winning the Lot 5 in the last bid. This also showed our capacity, like Satamini brought up regarding diversification. We weren't just a generator,
but we also went into the transmission area since 2017. And we all know that these are very competitive bids. And throughout these years, we've been giving our teams the possibility and the capability in implementation and development and operation in all areas alongside, so that we can be adequate and always that we can so that we can maintain our objective of bringing good results for the company. This makes us always work together so we can foresee and mitigate all risks. I think an important point, and I believe that Marcio and Lou will bring this up, is that it's fundamental for us today, our operating license, which is health and safety. So this also starts in the development area when we do our contract. And we really make it possible for those that we hire be aligned with the best practices when it comes to health and safety. So this is a very important point for us to continue operating. Before talking about hydrogen, so we can link with something that was done this year, you guys also followed up on our activity this year, which was the M&A and the acquisition of APAS. Although we aren't very active in M&A, we're always looking for the best opportunities. So we analyze with a lot of criteria. And these assets, solar assets, which we had acquired from Atlas, and we signed up now, and we got all the signatures now, and we want to finish closing this to the end of the month of December, beginning of this January. This also showed our capacity to assess deeply assets which are in operation, and we always try to optimize our operations and extract more than's in the original business plan, so that we can add value to the company. So that's not just buying something for the sake of buying. So the M&A issue still in our radar. We're always going to be analyzing, but with a lot of criteria, a lot of thought process, and so that if it actually happens, that it adds value to the company. This is a very important point for us. And also, following up on the hydrogen issue, it's information and stream. There's a lot of people talking about this, but we still see